Shaka Yankopon dinda. Amen. And then so yeshia a yebeche Yankopon asem. Ewo ye dwumadi a yatuni din said the hour of preparation. Yede bremo efri kasoa the Association of Seventh-day Pentecostal Assemblies. Eyamodofo Samuel Kwame Dechi ena mene mo kasa enenso. Aso no ye headquarters ewo Accra. Wudu of Anko Beria wo se wo ko 7 days. Eho ene ye headquarters wo. Wokwa wobekwa akoto asompanimfo akyerɛkyerɛfo ne asɔfo wo ho ne wo pebia no wonsabeka enaso ye beto aso the hour of preparation ye nkyerɛkyerɛ ɛfa emraton ho ɛwɔ asɔndan mu no ɛno a ne ye to aso enenso ye dikan aye the origin and purpose and the reason for lawlessness and ye beye yes origin and purpose and yabeye reasons of lawlessness and ne yabeye the consequences of lawlessness. Ewurade bokoko saa se muni mashedi suo krase e kanu na obonsam so asomafo no so namfa ashedi na twam krase e be yafri ho krase no ase wonyim firi ho nanso asofo so se krase wo boa wo be yafri ho fine ye betie no enti se ya ntie Christ ya se ne mransem no wo ho a ade ansunsanso ene wo so eno na ne ye di twa sa adesua no eto ye di wie adesua efa emraton no the consequences of lawlessness. Emianom ye nyina nim se obonsam ba asase so no wa mepeni pa yie no ameya de papa bia manipa onyankopon hyire nipa e wo Garden of Eden and o de Garden of Eden share nsa nanka ewuo ni ho ahokyire ni ho adwumaye ni ho ehia ni ho ewuo ni ho obonsama time bia wo pese nipa kwa ahokyire ene nomi mu no ono e de beyi saa enepa no nyina nyankopon de amanipa no wonam emraton so emanipa koton mra ene oyi saa enepa no nyina firi ho a enepa no bo nipa saa obonsam no eda so wa asase so wonwui obonsam ye honhom ti wonwui enti enepa saa emre no mpo ba ya owuo ba ya no Nyankopon san be hye nipa bo bebre se yensan ni ne mransem so enu ntro so Awurade Yesu Kristo mane ba ya no se ye medi ne mransem so na yenya ahoto no obonsam be yi afiri ho no nka yensansan nka wo kan Bible free Genesis e beti Revelation eye ahoto a edi emra so die echi nkoa na Bible no kan ho asem still obonsama ompeni pa yi no still awo many pa kwan e many pa ni Nyankopon ne mra nsem so ti so obonsa o me ye kwa me ni Nyankopon ne mra nsem so de anade na wo pe enome ani owuo no me ni owuo enti Onyankopon asem no eye niema mienu ena se wudi so a wobenya two consequences enhira ene nome ewuo ene nkwa saa nyeman enhira ene enkwa ene nante bomu nome ne ewuo ene nante bomu enti obi a wo be makwan ma obonsam daada wo no nome ne ewuo ena obenya enti emre bia wo Nyankopon ede ekwan mienu ne si wo two ways, two roads. Ba akoko ewuo mu ene nome mu, ba akoko enkwa ene nhire mu. Saa na odisi wo Garden of Eden. Ene obonsam ka chete debi. Kwantempo no kofa so a mu bewu. Enti mon kofa ekwan a emraton wo so ekwa na mu be yankwa. Say saa abonsam no ye adwuma wo ye saa adwuma no akosi Moses so. Deuteronomy chapter 11 verse 28. Deuteronomy chapter 11 verse 26. Share me de enhira ne no me hu wani mu ne. Tio
monhwe Israelfo sɛnea mede enhyira ne nnome egu Adam ne Eve wanim ewo Garden of Eden mu no Sara nso na mo nso mede enhyira ne nnome egu manim nde sɛ mutie Awurade mu Nyankopɔn mmaransɛm sɛ mutie Awurade mu Nyankopɔn mmaransɛm a merehyɛ mu nne a menhyɛ mu nne yi a enhyira ɛyɛ nhyira na sɛ moantie Awurade mu na sɛ wantie a na sɛ moantie Awurade mu Nyankopɔn mmaransɛm a mo ma ne firi ɔkwan a merehyɛ mo nne yi so ekodi anyam foforo a woni akyiri a ɛnome samate Nyankopɔn ne mmaransɛm no sɛ mo ani so na mo ma no kɔsoma anyam foforo ɛkɔtotonto Nyankopɔn ne mmaransɛm a ɛyɛ nnome ɛne bɛka mo weya no ka kyerɛ Adam ne Eve no saa asɛm no a ɛne waka kyerɛ Israelfo no yɛn nso waka saa asɛm we ɛde akyerɛ yɛn waka akyerɛ yɛn woka Matthew chapter 7 verse 13 was it a panhia eno ene kɔ enkwagye mu na kwan kɛseɛ no eno de kɔ guo mu Matthew chapter 7 verse 13 yes mo sɛ no pontientie no what sɛ you ka kyerɛ Adam ne Eve na ɔbɛka kyerɛ Moses ne Israelfo no saa so na yɛn so ɔka nti bibia ansesan yo a free Garden of Eden ebesi saa bibia ni hɔ asesa kan mame mo sɛ no pontientie mo hyɛ pontientie mu na ɛhɔ ɛne yɛdi Nyankopɔn ne mmaransɛm so na ɔpono ɛso ɛne ɔkwan ɛtrɛ no ne deɛ ɛkɔ ɔsɛe mu no samate ɛpono ɛso ɛne kwan ɛtrɛ no deɛ ɛno deɛ yɛni Nyankopɔn ne mmaransɛm so ntie no deɛ ɛkɔ ɔsɛe mu na wɔn a wɔhyɛ mu no ɛdɔɔso na wɔn hyɛ baabi a yɛni Nyankopɔn mmaransɛm so no wɔn na ɛdɔɔso ɛhɔ so na ewuo wɔ ɛhɔ na ewuo wɔ enti ɛfiri Genesis Garden of Eden ebesi bepɔ Sinai so ebesi emre ya yɛhwɛ Awurade Yesu Kristo kwan ɛyɛ asɛmpa baako pɛ ɛna waka kyerɛ no ɛno nti na wɔka Hebrews chapter 4 verse 2 no a wɔsɛ nsɛmpa no a yɛka kyerɛ tetefoɔ no ɛno a bi ne yɛka kyerɛ mo no ɛnam sɛ tetefoɔ no tieyɛ na ɛne gyidie ni afra nti wɔn mo anya mfasoɔ bi amfiri so enti nsɛmpa na yɛka kyerɛ tetefoɔ no ɛno a na wɔn mo ka kyerɛ no ka ma me Hebrews chapter 4 verse 2 yes na waka asɛmpa no so akyerɛ yɛn sɛ wɔnara sawate saa nsɛm a yɛka kyerɛ Adam ne Eve yɛka kyerɛ Israelfo no ɛno a na Awurade Yesu so ɛnam ne diifoɔ ne nasomafoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ mu firi Awurade Yesu so mu ɛka kyerɛ no nanso wɔanya asɛm a wɔte yɛn no ho mfasoɔ nanso wɔn anya mo mfasoɔ ɛfiri sɛ ɛne gyidie ani afra ɛfiri sɛ ɛne gyidie ani afra wɔn a wɔte yɛn no wɔn a wɔte yɛn no mu na yɛn a yɛagye adi kɔ ɔhome no mu ɛyɛ ɛno nti ɛne gyidie ani afra ɛne gyidie ani afra nti wɔn anya mfasoɔ yɛn nso sɛ ɛne gyidie ani afra yɛn nya mfasoɔ ɛyɛ asɛm a ehu a nipa de yɛ rough yɛde di ɛfɛw ɛwɔ asɔndan mu no sɛsɛ Kristosom no ayɛ fɛw die concert yie ɛna wɔn yi na asɔndan mu ɛyɛ ni beresɛm a ɛsɛ ka nipa yɛfira ayitoma na nka yɛtena nsonso na nka yɛtwa adwadwoɔ na yesu buebue no sɛsɛ yɛde di fɛw ɛwɔ asɔndan mu Deuteronomy chapter 30 15 to 16 Deuteronomy chapter 30 verse 15 to 16 yes hwɛ ɛnɛ mede nkwa ɛne papa ɛne wɔwuo ɛne bɔne mɛsi w'anim nkwa ne papa owuo ne bɔne mede asi w'anim na merehyɛ wo nnɛ sɛ yes dɔ Awurade wo Nyankopɔn nante n'akwan so na di ne mmaransɛm ɛne n'ahyɛdeɛ yes ɛne n'atramudeɛ so na wanya nkwa na wanya nkwa na wadɔ na Awurade wo Nyankopɔn ahyira wo asase a wɔrekɔ so akɔdi soɔ no so wɔn saa asɛm yɛ Nyankopɔn ka kyerɛ Adam ne Eve yɛbɛhwɛ Revelation chapter 22 verse 14 asɛm yɛ a wɔka kyerɛ Adam ne Eve ɛwɔ Garden of Eden no na wɔka kyerɛ Israelfoɔ yi anaasɛ wɔka kyerɛ Israelfoɔ wɔ bepɔ Sinai so no anaasɛ Canaan asase so anaasɛ serɛ so hɔ no saa asɛm yɛ so na wɔka kyerɛ yɛn wɔn enti mi bebue the last book of the Bible a yɛfrɛ sɛ Revelation na yɛtie asɛm a Bible ka no hɔ sɛ Nyankopɔn mmara nsɛm no ɛyɛ ade a yɛde di agora mepɛ sɛ wɔka aborɔfo no Revelation chapter 22 verse 14 yes blessed are they that do his commandments muntio blessed are they that do his commandments enhyira ne obi a odi Nyankopɔn ne mmara nsɛm so that they may have right to the tree of life
that they may have right to the tree of life. Womo ene benya enkwadua no ho akọ. Enuanom saa asem a Revelation e ka kire yen. Asem a Revelation kan Israel for the Jew for nkwa na o ka kire wo na. There be that ya ntwere adisem ama Israel for the Jew for nkwa. Ye kan wo Garden of Eden they say Adam ni Eve no. A obonsam say no. Na ye ka kire Moses ni Israel for a obonsam yi wo makoma firi Nyankopon asem no. Eno a ena John the Revelator Awurade Yesu so kronkron ka kire no a wo ka kire me no. Enya asem a ye di ho agro san kan bi o ma me. Revelation chapter 22 verse 14. Blessed are they that do his commandments. Enhyira ne wo bi a wo di Nyankopon ne mmara nsem so, that they may have right to the tree of life. Na wo mo ene benya enkwadua no ho akọ na che say wo be di Nyankopon mmara nsem so no. E de na benya enkwane asomodwe and may enter in through the gates into the city. So na wo mo ene befa epono no ano na wo mo akọ kronkron no mu. Na obi a wo so wo betu Nyankopon mmara nsem de eno de nkontompo sem kura so wo betu Nyankopon nchen. Enya no kure entumi mmamu na entumi so yeye da. Enti enuanom ya nhwe no obonsama na adaye. Ephesians chapter 2 verse 8. Wasmo me nhwe ye na obi amfa nyansape amedada ye. Ensemu a emfiri Awurade Yesu Kristo na mom efiri enada hunu ho amedada ye emfiri Nyankopon asem. Ephesians chapter 2 verse 8. Come on. Ephesians chapter 2 verse 8. Na adom and wode nam gidie so aje mo nfa. Ephesians Colossians chapter 2 verse 8. Sorry, Colossians 2:8. Colossians chapter 2 verse 8. Colossians chapter 2 verse Yes. 8. Mo hwe yie na obi amfa nyansape ene na ada hunu aye na mo nipa atesesem ene wiase mfiti atesem so na enam Kristo so amefa mo no mum. Munti o ye nhwe ye na obi amfa enyansape ene de ene na ada hunu aye nam nipa atesesem enam nipa atesesem so ene wiase mfiti atesem ene wiase mfiti asem so wonu nipa atesesem eye the tradition of men eno na se aba so ndem anti wo mo se emreka mru nipa atesesem no enye Awurade Yesu Kristo na sem nipa atesesem ne yedi so ena homeda atwam ena mra atwam ena homeda de ma Israelfo homeda de ma Jewfo ena Yankopon ne mra nsem du atwam ni nyina ye nipa enchire aye friends the tradition of men to what ye nhwe na ya nkodi sansem hunu no a eye nipa atesesem ya nkodi akire if sansem ne mfiri Yankopon ho amefa mu no mum amefa ye no mum se sa afa nipa nyina no mum awie afa Kristofo nyina no mum awie enti mom ye nyere ye mpa abom efi se ba bi a ye kwa wo Kristoso mu no eden awere ho Psalm 1:1 and 2. Psalm 1 verse 1 and 2. Yes. Inhyira ne woni pa onante abonefo aginem. Samati enhyira ne nipa onante abonefo aginamu. Ye ka se obi ye bonefo a wone hwan wo ye mratofo. Enti enhyira ne obi a one emratofo enante mmomu. Aha. Na onyina de bonefo kwan so. Na wonyina ne bonefo kwan so obi a wo pe bone bia eye mratofo. Yes. Na ontna fedi for tna. Na won kwotena ba bia fedi for say Kristosum say ne medical kan aye fewdie. Aye fewdie. Ye di Christ ho few e wa asondan mu. Na mom Awurade mra eso nani. Samwate ne mom Awurade Yesu Kristo mra eso nani. Na wodwene ne mra ho. Na wodwene ne mra ho awiane anadwo. Enuanom ene asofo odwene Yankopon mra ho awiane anadwo. Wo nwene ho kra awiane wakwadwene ho anadwo. Na de atwa mu obede na wadwene ho amana yeye. Wo yifiri utim. Wo mo nwene ho eni o makoma mu eye nkwasiasem ma no. Wo kae no mpo a se wo bunisa ye nkwasiasem. Se ne Bible no aka no. Nyama na men se ne kwasia. Eye Bible na aka. Wo se asem ya no ho nsem no eye nkwasiasem obi a wo yera. Enti me kan nyama na mase obi kwasia. Eye Nyankopon asem. Psalm 119:1-3. Psalm 119 verse 1 to 3. Yes. Inhyira ne won a wo kwan eye pe. So time bia eye inhyira ne nnome
enhyira ene nnome enhyira ne obi a na kwan yepe hwan na kwan yepe na wonam awurade mmara obi a wonam nyankopɔn ne mmara nsɛm so na kwan yepe enhyira ne wona wɔhwɛ na dansesɛm so yes adansesɛm the testimonies of God na wode wona akoma nyina di akyire na wo de wo makoma nyina edi akyire verse 3 no yes enso wonya mumuyedie na wo mo nya mumuyedie na wonam na kwan so na wo nam na kwan so they are not lawless wo mo nam awurade Yesu so na kwan so wo se se mo dome a mo nante se ne me nso me nante ye no pepe eti anuanom ensem wo ho mo ma ye ni nyamesom ho agoro Emma obi mfa ahohwisem ene nada asem embe frafra gidie ne nkwaje ye nya no na ye betumi apepa udin afiri nkwanwoma no mu enti mom ye hwe yie pa sei boni nti nyankopon se obese asase nyina sanye Noah time wo bo kokoso obese asase na nipa enti a wo se no nyankopon obese asase ye po yempo ti me pese ye san ko Noah time kokoba nyankopon bo Noah ene ewia nipa de ete asase so nyina na o mantie nti wo se no ewia na ya ba kokoba sese nyankopon obo ye nti se Noah penso no wo bo kokko wo mantie eba mu a sese ye de obo kokko na etia ema mu ana beba mu amana boro so ebeba mu Genesis chapter 6 13 and 17 Genesis chapter 6 verse 13 and 17 kan 13 wo wia na wa machire ma na wa kan 17 na wo nyankopon eka kire Noah se yes honam nyina wieye aba manim samate nyankopon ka kire Noah se because no wa dikin aka se boni adult nti wa nunu okura se obo wi ase kan Genesis chapter 6 verse 5 no manu me ho se me ye nipa na onim se anka Noah wo yetene ne se mpakafo no ko mbetie no na ko masakra o ma no ma ntie nti nyankopon eye den ebo wo mo kokko na wo nyankopon ka kire Noah se honam nyina wieye aba manim yes efi se wonani eden asase so ma Noah kan sempa no na wo mo so ye bone no mo Mudi ne ho fel. O mu di ne ho fel. Wo kan no mpo na ye ne mo. Wo kan no na ye ne mo. Na nyankopɔ so okay, sasa na tie di asaso me ana me boye. Ye me pe na me de be ye. Verse 17. Ento aso na hwe. Mese won ene asase. Wo se anu nti mese nipa ni asase no nyina bom. Verse 17 no na hwe. Me di nsuyire ebeba asase so. Yes. Ma be se honam a enkwa honhom ewo mu nyina osoro ase. Yes. Asase so ade nyina ribewu. Yes. Amen. Amen. Onyankopɔn kan oyɛ. Kan Genesis chapter 7 no a. Ye nyina ni efiri verse 2 ekono. Nyankopɔn kan sɛ Noah me be se asase unti emmoa wo mo hotie no wo mo hotie fo mi na pa asase mu. Nyankopɔn kan sa no wie ye no ɔtɔ nsuo gu asase so. How many days? 150 days. Bosome me ensa. Bosome num. And on the tone so say asase nyina to say no ti nyankopon wo kan wo ye nyankopon ye friend o se ade yo enye nipa desani akofa tatere atoto to ye no so se ade yo se ade ye na wo se awo yo nyankopon de se a oyo nyankopon ka say ye kom ube ye kom within a twinkle of an eye ube ye kom enti nyankopon na esi esuro no enye nipa na esi esuro no usuro nipa che nyankopon a diayo enti Peter kan se esese ye tie nyankopon ehye nipa azu se nipa enso nyankopon. Genesis chapter 7 verse 23. Genesis chapter 7 verse 23. Yes. All in whose nostrils was the breath of life of all that was in the dry land died. Na nyankopon to nsuo no gu so no se bibia home wo mu bia e den ese ye wui ti nyankopon kan na oye okan say so wo kan na obeye Isaiah chapter 24 4 to 6. Isaiah chapter 24 verse 4 to 6. Yes. Asase aboto. Wan nyankopon se sesi asase aboto. Ekusa wiase enyam ade ntira ekusa asase so nkrofo mu enmonyam fo enyam. Yes.
Ede na amana basa to aso mame. Verse 5 no. Yes. Asase ho akum Yes. ewo esotefo. Asase so akum won ye kata de bi ho akum ho asai. Asase na sei. Ewo nipa ye tete so because ye no ye ne ama asase no asai yo. Ye ho agu finti ye de aka asase no ama asase no asai. Every say. Yes. We tietia mra no so. Ye tietia mra Nyankopon mra no. Asofo ene se pakafo ne adifo atrofo atietie Nyankopon mra so. Ene na ama asase asai. Wasachira asade no. Na Nyankopon asade ne ya den. Ya sachira asade no. Said you kan Isaiah chapter 29 verse 16 was in Nyankopon asem no ya den ya dane ni eyeye nkan ya dane Nyankopon asem na ni abutu. Enti ama asase no asai. Nyankopon aka no yese won kan. Ne won kan ye ena sesei yese waka. Ene ye prehwehwe ensem a emfaso ni so. Wasachira asade no. Asade ne ya sachira mo. Na wato da pamu no. Na da one was it da pamu. The everlasting covenant has been broken. Verse 6 no. Yes. Enti ena no me amni asase. Someone who anti consequences of lawlessness. Emraton ena masa nyema we ayden aba asase so. Na esotefo di so. Enti na asase Was he di so abaye so ye ka se we di so a na kire se nomi bi aba wo so. Asodie bi aba wo so. Se we di ne mera nsem so. Ento aso no. Enti na asase so fo ahye. Enu nti na asase so fo enkomhye o, but na Christ wo ka ne se ne abamu pepepe. Emraton nti na asase no aseye. Na akaso adasama ketwe. Na akaso adasama kakra bi the remnant church, the remnant people a wo di Nyankopon ne mera nsem so. Enka kakra bi ana. Aka kakra bi. Awurade hu ye mobo na wo hira ye na wo ma ye ntiase ye da. Isaiah chapter 24 verse 20. Isaiah chapter 24 verse 20. Yes. The Bible say asase eto ntintan. So ye kasa de bi to ntintan a sambuni wo kofa bafa sa se wo 100 meters kra wo ko na wa banachi okọ na banachi sa wo betimi adi be 3 hours. No druye. Wa bu sana say asase no aye. Asase to ntintan sen sabuni. Yes. Na ehihim se asesewa bi. Yes, ehihim. Na ne mrato aye ne so. Emrato no aye asase so dru. Nti asase entime nso amrato no. Na bi ase a ensori. Na asase bofam se tim. Wase ensori bi o. Awurade wasem ye nokre. Amen. Awurade asem ye nokre papa. Timo mi enti a chechefo atrofo emra atwam emra ni ho no. Wo mo dada nipa. Edi nipa nyina akose yemu. Efise o mama kwan mo bonsama dada wo mo. To ase asaso si ya hweye na etofam se tim. And ye noa no. Nyankopon fa asase mesi wo bio na asore bio. Timo mi hweye pa. Mo mi hweye. Efrise Bible say bone ebekum obonefo. Psalm 34 verse 21. Psalm 34 verse 21. Yes. Boni bekum obonefo. Yes, boni bekum obonefo. Na wana wotane woti nini no ebebre mu. Wonu na wo a wotan obi a wodi Nyankopon mra nsem so wo bebre mu. Mesi sei se ye ka se ya makwan ye yi awudi afiri wiase a nkanya akromfo ene amro bes na dipa beto ahye omo so. Yes. A Christopher ye se homeda wo ho na ye di Nyankopon ne homeda so no ye na ka ye yonko a Christopher betwi kotokuro ne enkuma ne pikas ne nyema e dia be papa ye timaku ye adenti because ye se mransam e wo ho ti ye bedi so nka wo ne am robbers be kan bom wo ma beto ahye ye so aku ye enti e wo se ye yiri ye mpa abom yiye se ne be ya nipa betunya sakra na dwene and send Awurade Yesu obeba waba. Matthew chapter 7 21 to 27. Matthew chapter 7 verse 21 to 27. Yes. Enye wo biara o se me se Awurade no na be ko so adie mu. Se o Awurade o bia bo Awurade din but wo se ye bo Awurade din so a ye ni na sem so. We can Luke chapter 6 verse 46 no say na mo frem Awurade na so munni ma hyede so. Tinya obi a wakan Awurade
ene be ko so ahenie no mu na dia wo ye meja owo so na mom obi a wo ye eja owo soro na pede ene be kom eye emphasis Romans chapter 2 verse 13 Romans 2:13 wase enye emratefo ene ebebu omobem na mom hamo emraso difo eno ana awurade Yesu so kan ye eno ana Paul bekan Romans chapter 2 verse 13 Romans chapter 2 verse 13 na enye emratefo ene atenefo onyankopon anim yes na mom emraso difo ene obebu ombem samate enye sa wo se wo yak nye sa mpo wo a yakan ma wate keke o wate na wani so no eno wonya mfaso na kampese waka se twem na je se wo se atwem de ene ye wo de wo asem de ye nka we ko de ya wo kan ye watie wadom watie ba wani so no onya ahenie no mu nko nembom embraso difo ene obebu ombem ene ebebu om shaka nyankopɔ de da Psalm 37 verse 38 Psalm 37:38 Psalm 37:38 yes verse 38 you know say Psalm 37 verse 38 yes na emratofo de wo be se wonyina preko samate wo se emratofo de onyankopɔ be se wo mu nyina preko pe abonefo ase de wo be se na abonefo ase de onyankopɔ be se abonefo ne hwan emratofo ene abonefo awurade Yesu so nka mu nyina mo ho amen onom na omoa mo amen won hye mo den amen na mo